date 15th of August from 1947 in India has become a very important day in the Indian history. It was the lucky Great War. We won freedom after a hard struggle. On the day, people from choose Pandit Jawaharlal Nehru as a first Prime Minister. On that, people resigned that special day with great joy every year. Thank you. பெருந்தலைவர் காமராசர் பற்றி சில வார்த்தைகள் பேச வந்துள்ளேன். இந்திய நாட்டின் மீது அளவற்ற அன்பு கொண்டிருந்த காமராசர் நாட்டு மக்களை வெகுவாக நேசித்தார். அவர் பள்ளிக்கூடம் சென்று படித்ததில்லை. இருப்பினும் தமிழகத்தில் ஏழைகள் உட்பட அனைவரும் கல்வி கற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டவர் கர்ம வீரர் காமராசர். தென்னாட்டு காந்தி என்று அன்போடு மகளால் அழைக்கப்படுவர் கர்ம வீரர் காமராசர். நன்றி, வணக்கம். On 15th of August 1947 from British, who ruled our country for around 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Nehru, Tilak, Vallabhbhai Patel devoted their entry life of the independence of our country. After independence, we got our fundamental rights. Today we have a right to choose our government. We all have passionate that we took birth in an independent India, but we cannot take this independence for granted. We all must contribute for the development of our country, so that no country can imagine to rule on us again. So it is also our duty to work hard for the country's development and progress